I'm going to say, how are you? Um, I'm looking for those who want us to discuss more about what do you call it? Advanced level FRS. Alright, ndimwana ndiri kutsvaga ndepi fun videos. Chitai paquestion yawakuda. Chitai paquestion yawakuda timbototandara zvedu. Timbototandara. Chitai paipapa pa fun videos. How are you? I welcome you. Waita luck. In Judaism, what you must know is that you must not worry too much about Judaism. Judaism has got a lot of perspectives, especially when it comes to questions. There are certain questions that we can take note of. For example, origins of prophets. We've got other fundamental questions that deals maybe only with the prophets, and there are certain questions that only focus mostly they focus on some of the questions, they only focus on land, some they focus on health. So if you have got any what can I say, any question you think that you need assistance with, you can just type the question, then we revise. Here I just need advanced level FRS students, so you can share this live, you can like, you can subscribe. How are you, Angelo? How are you? How are you doing? How are you doing? Matthew Nails, how are you? How are you, Matthew Nails? Sorry guys, I was sharing the live. Thank you guys. Thank you guys. 23 of you. Yes, fun videos. Please type your question. I'm ready to help you. Matthew Nails, how are you, my friend? How are you doing? Or the significance of post-burial rites in Judaism. Yes, Marshall Karambwe, how are you, Marshall? Ukuita sei zvese bo here zvokupera mushe rapo. Alright, vamwe garai mataipa. Alright, uyu ndaiona. Handidi kuzoita kunge munhu ane favor. Sorry guys, pane pandambobva panapa ndatoona papa tombosvika vanhu 23 ka. Ndandichida kuzamoshare, pana vanhu vandada kushare live. Kuti alright. So first and foremost, before you venture in more information or more emphasis, you should have to know what are post-burial rites. Post-burial rites, these are rite of passage, or these are practices that are done more specifically after the burial of an individual. But if you want to have more specification of this video, I'm going to explain to you some of the information. But most of this information, you go on my YouTube, this channel. After you go on my channel, what you do is you click on my home button, then you go pakanzi what do you get, pakanzi playlist. You click pakanzi advanced level FRS autodzida. Saka now we are proceeding. So I was saying post-burial rites, these are rites of passage that are practiced soon after the burial. So soon after the burial, we've got what we call condolence meal. Condolence meal, it is whereby they eat boiled eggs and ring-shaped bread. This is done. Its significance is they will be remembering the life they used to have with their what do you call it? The life they used to have with their relative.
saka vanenge vachingorememba kuti taimbova nemunhu uyu tairarama naye, then vapedza izvozvo kuita ndikutsvagire information. Alright, tapedza izvozvozvo. Saka handiwaona zvandaita apa ndaexplaina inini kuti tine right yekuti kana taita ndikushaya pekugadzika foni yangu macho. Ndanongona ndaexplaina kuti tine right yakati then mba ndaexplaina kuti yakakosherei. Ndo zvinhu zvakakosha in exam. Chakakosha haisi nyaya yekungoexplaina kuti chakati then wotosiya, no, ndeyekuzotoexplainera kuti what are the significant yechinhu ichocho chawanenge waita sei, chawanenge waita. Then tapedza ipapo tine inozonzi the Shiva period. Saka paShiva period ine mastages ainayo. Ndokuda kunatsokutaurira zvinhu nemastages because sometimes nemusoroka ndogona kunatsotadza kunonzwita sei, kunatsozviexplaina nemo zvangu, but don't chizviziva. Ndikuda kuti ndinge nchizvikanganisa sequence yazvo. Saka iyo tine pa Shiva period, we've got a first stage whereby the post-burial rites usually they are practiced by what we call primary mourners. Who are the primary mourners? Primary mourners vanhu especially vandingaexplaine chitichi vanhu vakafanana nekuti baba vemunhu, mukadzi wacho, vana vake, masiblings ake, ndo vanodaro. Saka paShiva period tine zvakawanda zvinoitwa. Kune inonzi sitting Shiva whereby people are not allowed to sit on chairs comfortably. Vanenge vakagara unomati tumastool tudiki. Also in that period conducting business is not allowed for the first 7 days. You are not allowed to conduct work. Then also in terms of conjugal rights, you are not allowed to have sex for the first should be month raunenge uchangobva kuviga baba wako. Above all, you are not allowed to cut hair or kurarama a luxurious lifestyle. You are not allowed to attend my weddings. You are not allowed to attend my parties. Zvinenge zvisingaite zvisingabvumirwe zvese izvozvo. Saka ivo they say especially panyaya yekukata bvudzi vanototi zvone bvudzi usually rinozokatwa kana the community yacomplaina. Tomboti paipa community yazocomplaina kuti bvudzi rako raita sei, ranyanyokura iri, ridewarita sei, dewaribvisa. So the significance iripo anongoratidza connection yanga iripo. Tozoita futi yavanoti the daily minyan. The daily minyan, it is a practice whereby they spend the whole 7 days going kumba kwemunhu anga afa vachinoita preachings, but kwekuchingopreachwa shoko rekunyaradza primary mourners ayaya handitika. Then also vanoita inonzi post burial panoitwa inonzi first year anniversary. Ndosaka ndakuudza kuti ndozviziva, but apa ndichangoexplainere neorder. Unozoenda unozoenda pandakuudza kuti unoenda pahome pangu apa unobaya pakanzi playlist, unoenda pakanzi FRS, then unowana ipapo ndo post burial rights. But ndakatoitisa question, I'm so sure ndakatoiposta, should be last week but one or last week itoripo. But inyaya kuti questions aya kazhinji haana kunyorwa alright. Uyo anonzi anenishe moyo, hanzi pane question yakanzi analyze the effectiveness of serious marriage as a panacea for grooming children. Let me show. It was holding. Alright, iri kuramba but inini ndoiona. Alright, this question they've delineated what we call contemporary issues
But inini kuziva kwangu question kwainoita inenge inozolinga ichiti children today here, but alright, iri kuzama kuti how the marriage of Hosea was effective. So in this case we need to know what is known as panacea. Pana angatibatsirewo here chingoengageawo kungoita kuti paite engagement. Pana angaziva here kuti the word panacea rinorevei. We have a question yakanzi analyze the effectiveness of Hosea's marriage as a panacea for grooming children. Pana angazive here tingoita hatingoita chingobatsirana 1 2 tingoitira kuti pangoita kaengagement muchingotaipawo zvingonakidza hanzi neumwe stoppage. Yes, that's it. So the question is trying to say analyze the effective or cure, yes, of marriage as a way. So now we are saying that the marriage of Hosea is something which is good for grooming children. So in this case, what you need to know, according to Hosea chapter 1 verse 1, it is whereby Hosea was instructed by Yahweh to go and marry a woman of harlotry by the name Gomer. Who was Gomer? Gomer was a cultic prostitute who was even given a certificate for that. She was a professional prostitute. So how are we going to deal with this issue? Gomer was representing God and Hosea was Gomer was representing Israel. Sorry, Montregera. And Hosea was representing Israel, while Gomer was representing God. So this information yatinayo kuti Gomer chipfeve chiri kumirira Israel iri kutoti papa kuguruma vana pakuti vana vari kugurumwa vachiziva kuti prostitution is not something which is good, zvakakondemwa naMwari. Number 1. Number 2, when Hosea married Gomer, according to chapter 2, chapter 3, he conceived while vana 3 kwaiva nemwana wekutanga ainzi mwana wekutanga ainzi Jezreel, mwana wechi2 ainzi not pitted, umwe wacho ainzi not my people. So Jezreel, it was now when God was saying I'm going to avenge the death of king of Jehu anga akambouraiwa. So in grooming children, it is teaching children to have or to maintain the Mosaic covenant, whereby all Israelites, they must have love one another. After loving one another, they were going to keep each other with brother love. So in grooming children, they are now maintaining that relationship, because this marriage of Hosea is portraying to them that killing someone because of hatred, it is not allowed. Number 2, they were being said, we are not my people, which means God was rejecting the Israelites for their sins. They were committing adultery, they were committing religious apostasy. For your own information, religious apostasy, it is whereby people, they worship God and idols. So God was now rejecting them. So the information that we have now, we have got monotheism, which is being taught to children as they are being groomed. Number 2, they need to know that cultic prostitution is not good. Number 3, they need to know that corruption and bribery is not good. Number 4, they need to maintain equality, because during the time of Hosea, orphans and widows, they were suffering at the expense of the rich. So Hosea is coming to address this problem, saying that we are not allowed to do this, we are not allowed to touch this, we are not allowed to do this. So it is grooming children in a right, positive way, as they are following Yahweh's commands, as they are maintaining the 10 commandments. Above all, not pitted. It was now preaching about doom, that God was not going to have mercy upon the Israelites. So this marriage of Hosea is now good, because the children are now groomed with Yahweh's command, with Yahweh's maishu kuti Mwari munhu akanaka. However, that no, it is not effective, this method. Why? It is teaching that prostitution is good. Why? Hosea married a prostitute. Number 2, it is teaching vengeance. Why? Because Yahweh, by having mwana anonzi Jezreel, Mwari vari kutotsiva. Saka it's now an eye for an eye. Tabva ipapo tobva taenda pama issues mamwe aripo
atingataure akashatira marriage yahosia ndeyekuti since it teaches about steadfastness love, it means that people vanogona kungotadza for granted nenyaya yekuti vanenge vakuti mwari vanotiregerera. Though some of the issues kanda imwe question ndingobata nchingoti gagaga sadhati kataimhoka ndingori nako ndangofunga ngotandarawo nemi zvangu. Pane vanhu vanga vachingouya kuwhatsapp yangu vachiti yese saka anenge azongosarowa paisi mhosva yangu I have tried my best. Various theories. Wow, this is a good question. All right, concerning the origin of prophecy, what you need to know, and many candidates they fail to curtail this. Guys, munoita muchisharewo live iyi mungobaya kaka aro ungoshera kustatus kwako kupi mongodididi muchingokomenda muchingoita sei muchingolaikawo handiti chitongonakirwa kutongotandara pana yakanyanya tiri kutoita. Saka concerning the origins of prophecy, what you need to know that we have got two major theories. We have got a theory which is known as borrowed phenomenon, and we have got the major theory which is known as borrowed phenomenon. We are saying that Israel, prophecy in Israel, I mean, originated outside Israel. Then we have got a theory inonge ichiti prophecy originated in Israel. Ndoinenge ichiti prophecy ndemuisrael. So what you need to know ndezvekuti nyaya haisi pakuziva theory. Many students they think that if you explain a theory, for example kangoti legend of when Ammon akazoenda akadi hazvisirizo. Let me show you mirai ndonoti ndinowana here question padhuze as a point of reference. Muchandiregera dangoti ndingotsvaga ka question so that tinobatsirika kuti ndibuditse kuti ndikuda kuzama kutaura kuti chii handitika miratoni question acho hapana ane question yeoriginal prophecy here uyo angoti critique but tikuda inoita hayo question iyoyo yakanzi critique yakangodaro but tikuda kushanda ne a practical Judaism. Alright, let me look upon this one. All right, yeah, we have got a question paper. Yeah, I found a question paper that is June 2019. According to June 2019, question number 6, it says, evaluate the various theories on the origins of prophecy in Israel. So when evaluating, you need to know that we are arguing for and against. So in this case now, what is being required for you is you need to know that candidates, in this case, candidates are expected to demonstrate knowledge of the two broad theories of origins of prophecy in Israel and display aspects of the sub-theories that fall within this theory. What are sub? What I didn't explain as Zimrin, don't worry. So what you need to know, we have got what we call unique phenomena. Now we are trikutanga ne unique phenomena. Anditika ku unique phenomena. Unique phenomena, it means something we are trying to explain but hazvigoni unatsotsanangurika. Saka ku unique phenomena tine traditional theory, tine evolutionary theory, tine institutional theory. Anditika ndiri ipapo traditional theory inoti chii. What you need to know is that traditional theory, it relates to Yahweh as unique to God, whereby prophets in Israel, they were brought on the spotlight in order to bring about the mind of God, in order to uphold monotheism. It assumed that prophets originated with Moses within the unique Mosaic or Sinaitic covenant, where God commanded Moses to present the Decalogue to the Israelites, such that the Israelites can live in their uniqueness. Andika vanorarama muuniqueness dzavo vobva vaita zvavanoita. Saka theory riri kuratidza kuti prophecy yakatanga muIsrael pakudii. Imimi mune problem yekufunga kuti ukatsanangura zvandataura kuti prophecy yakatanga naMoses, Moses apuwa 10 commandments. The
chiri kubuditsa uniqueness wekuti prophecy iyi yakatangira muisrael ndechekuti there is no any other foreign phenomena where we observe prophets in foreign land of the ancient Near East being instructed by God to bring something like a decalogue. But in Israel, we observed that only Moses had the uniqueness that he presented a decalogue which was known as the Mosaic covenant to the Israelites. That's how we go. Then tapedza ipapo toenda inonzi evolutionary theory. Evolutionary theory inowanikwa pana 1 Samuel 9 verse 9. It holds that prophets originated in Israel through process of evolution whereby prophets evolved from seership, nekuti zvinonzi the one who was formerly called a seer is now being called a prophet. So this proves uniqueness of prophets in Israel. Why? It is only in Israel where we observe that prophets, they could evolve from a certain stage to a certain stage, but in ancient Near East it never happened. So your analysis is not based on the fact yekuti wa explain kuti prophecy yakabva ku seership ichienda kuprophecy. Analysis dzatinotika kuti mwana agona pauchanyora zama remangwana ndekuti say what kana kurunzi question yawe prophecy yakatanga muisrael wobva waexplain, then tiri ipapo ndofunga zvimazvinzwisa da kuti ndimhanye pane mwe achema nelegend of Zimrelin. When I'm talking about legend of Zimrelin, it is known that there was a king of Mesopotamia who went to war, and as this king went to war with his people aenda nekuhondo nevanhu vake, zvinonzi izvoni palegend of Zimrelin not so ndakusangasa, this is the story of Zaki, sorry. Legend of Zimrelin zvinonzi Mari was a cultic sender. As Mari was a cultic sender, there was a seer who came to the prophet with the head of the words from God added, and the prophet said, I am the God who made you king. If you obey me, I will bless you. If you disobey me, I will curse you. So uniqueness uri kuratidza kuti prophecy yakatangira kuAsian Near East ndewekuti the prophet akauya achiudza king uyu akataura mashoko aya whilst the Israelites were still in captivity in Egypt, number 1. Number 2, it is stated according to Bishawen Mazodze, the scholar, that the prophet uttered these words ecstatically. Number 3, the prophet had a command, which means that the king even submitted to him. Number 4, chinoprove kuti uniqueness iyoyo ndeyekuti he acted as an advisor. Saka zvakubuda kuti maprophets ekuisrael akazouya after Israel yabva kucaptivity kuCanaan, kuEgypt vachienda kuCanaan, while list word rekuti prophet nezvese zvekuti maprophets they prophesy ecstatically nezvese zvekuti maprophets vanobatsira vanhu vari maadvisors zvanga zvatoprovhika kudhara. MaIsraelites bva vazokopera kune zvinhu zvagara zviriko. I think 5-star general ndakuexplainera ende ndikuziva kuti ndiwani ndakubatsira mufano wangu. I hope uripo, kana uripo ingoti cheers ndione kuti wanga uchiri wakateerera. Saka alright, iyo ndachida kuexplaina ipiko 5-star. Uyu anonzi fani video hauda kutondoona vekundibatira nhasi uri kuita kuti kamudhara ndokagotshaka. Alright, nhasi wamaita lucky, mangono ndakafarisa. I don't know kuti chii chaita ndibaye live. Alright, let me do this. Alright, inzwa iyo tatasaura legend of Zimrelin handika toda kutaura legend of When Ammon. Alright, legend of When Ammon, answer yako iwewe hauiwane. You cannot get an answer by the fact that you have explained more about the theory of legend of When Ammon. We all know that legend of When Ammon, there was a man by the name When Ammon who moved from Egypt and he went to Phoenicia looking for the poles or for timber to build his temple for his own god known as Ammon-Re.
When he get there, he was ignored by the prince who was offering sacrifice to his own god. But there was a boy who get into trance and started to prophesy. Why when Ammon had came? Hapasiripo pane answer. Answer yako iwe tozotanga takuiona wakuanalyze kuti sei uri kuti saka prophecy nekuda kwelegend iri yakatangira outside Israel. Waakuti when this happened, the Israelites, they were still in captivity. So what proved that prophecy originated outside Israel is the word prophet, which means nabi in Hebrew. It is not in Israelite in origin. It was a word which was already known in ancient Near East before establishment of Canaan. Number two, the fact that prophets prophesied ecstatically as Moses did in Numbers, is Exodus chapter 11 and 12. When he get into trance using ecstasy with the 70 elders, it proved that vakakopera ndo pane nyaya. Jeremiah was a weeping prophet. All right. Yahweh in Mosaic is replied in playlist say third video on FIFA. Yes, help them. We cannot continue digging deeper. Anditika, thank you Nyasha KDZ. Thank you very much. Thumbs up. Nyaya kuti kunongwa kuzi ku TikTok. Ku TikTok denda kuomberera tumaoko. So guys, vanhu vachada kana muri panapa muchada mukuda kuti tigare chuya ku YouTube here for boss. Tomorrow I'm going to revise about history paper 2. But I'm going to start my live at 8 and I'm going to end it at 10 o'clock. So you come here, we revise as what we are doing right now. Saka vese vave vanozinditi hese muno ndibatsire for free. Munouya kuno ku YouTube yangu, mo increase engagement yangu ndo benefit wanditi. Saka Hans explore the view that Jeremiah was a weeping prophet. This question is trying to say that Jeremiah was a prophet who was always crying. Munhu aingochema. Saka tichabvuma kuti yes, however tozotaura mamwe maroles aiplayer. So we want to look upon the issues which we classified that Jeremiah was a weeping prophet. Number one, he was weeping for the widows who were being mistreated. Number two, he was weeping for the orphans who were being mistreated. Number four, he was weeping about the ideology whereby the Israelites, they were going to be destroyed because they were not following Yahweh's commands because of idolatry. Number four, we are talking about the issue of exile. Israel was going to be put in exile for 70 years. So he was weeping why it was hurting him kuti no, sei musiri kuzwisisa kuti mukadai Mwari achakutongai. And above all, he was weeping about land grabbing, corruption, and whatsoever. However, he prophesied about the coming of Jesus. He prophesied, he was a poet. I'm a poet. Also, aiva munhu aishandisa ma-symbolic actions paipepa akafamba akaisa yokumurwa anga ari a preacher, anga ari a counselor, because he used to write my letters kuna king achimukansela. Macherubites aiita prostitution muchechi, he cancelled them achitry kuvaexplainera. Saka ndapedza newani, ndikuda kutry kuakomodita munhu wese. Saka question ikati gagaga. Mamwe maquestion amuri kuda endai muplaylist panapa. Handika muri panapa panonzi paichi, muri panapa pa YouTube. Handitika mukaenda pa, it's very unfortunate kuti magetsi aenda, unongoziva kuchitungwisa kunoitika zvisizvi. Right, so you need to know kuti zvinoitika ndezvoti munofanira kuziva kuti mamwe maquestion amuri kuda ari muplaylist. Handitika aiwa Jewish attitudes towards divorce, question yanamboiitisa here naye 5 star muplaylist hamuna here question Jewish attitudes towards divorce. Tungoexplaina kuti maJews vanorambana sei, zvizvi zvinoita kuti varambane. Handiti zvakanaka papi, zvakashata papi. What else? Question yanamboiitisa iyi Jewish attitudes towards divorce. I'm doubting it, man. Ndofanira ndakamboiitisa question you. I'm pretty sure. I think so kuti ndofanira kunge ndakaiitisa question you. I don't know zvangu, but handichazive zvangu kuti Miraton
I mean, munonotsvaga muplaylist but aiwa question yejewish attitude alright ndimi mega munayo alright hai chokwadi ndakaiitisa but problem yandoita ndeyekuti I see yese information it's true I now remembering I see yese information yandoposta panapa alright rega ndingokubatsirawo unozoti sei vakaramba kundiitisa rega ndikuitise ndibva ndatobva panapa because ndikutoona kutoti ndogona kutozoedzerwa ndichinetswa panapa nevanhu alright alright so pakuexplaina Jewish attitudes towards divorce techitsvaga kuti their attitude iri positive papi yakanaka papi saka in their divorce they only divorce in case of adultery kana munhu akabatwa aita upombwe ndopanonzi ramba mukadzi so if their attitude is good because inotibatsira kustopa spread of ma-STI above all attitude yavo iyoyo inobuditsa issue yekuti inoredusa zvinhu inoredusa ma-issues significance of land wamanaka ndakaitisa endai muplaylist vasingazivi kuti playlist chii munoenda vose ndikuona kuti mamwe ma-questions amukuramba muchichemera wamanaka ndakatomaitisa significant of land in Judaism concept of land amen ndakaposta zvaunoita sengwe thank you for joining me unoenda what do you call it unoenda pa YouTube yangu panapa woenda pakanzi playlist waenda pakanzi playlist wobva wabaya woscrolla kusvika waona pakanzi advanced level FRS wovhura imomo wotsvaga ese ma-questions eJudaism iri imomo handika ndakaita iri kuChristianity alright saka kune mafans angu chaicha thank you guys for supporting me I didn't know kuti kuna vanhu vanotostada channel yangu zvekutosvika ipapapa I didn't know that mandifadza nhasi ndatozongona kuti kune ma-loyal fans so significance of alright uyo ari kuda yake ye-Jewish attitudes towards divorce saka ndati nini chaunofanira kuziva ndechoti kutsvaga kuti attitude yavo yakanaka papi uye yakashata papi ndikuda kuzama kutsvaga kuti alright iyo ndeyekudefend my human rights iyo ndeyeku ndikuda kuita nhungo dzekuexplaina ipapapa saka tiri ipapa pachikuitika ndechoti Jewish attitudes towards divorce handitika pane ma-issues andataura kuti unofanira kutsvaga kuti how they are vanodivorsa vachishandisa vanoshandisa the rabbi anokonsultwa mukadzi opuhwa yavanoti the get it is a good thing to do why nenyaya yekuti mukadzi anenge ava officially arambwa number 2 a woman is not finally divorced up until apuhwa certificate of divorce zviri good because zvinopa vanhu chance yekutaurirana yekuonesana ma-negotiations and women are only obliged kuti varambwe kana abatirwa upombwe besides upombwe nyangwe akatuka mai vako nyangwe akanzi muroi nyangwe akanzi chii haubvumidzwe kumuramba which means that inoupholda vanhu ende inoita kuti vakadzi vaonekwewo sevanhu handitika ndo issue yadzo however tozoti hazvairi biased pakuti chii number 2 certificate of divorce umwe munhu angona kutadza kupa certificate of divorce one might delay to give you a certificate of divorce achida kukukaurisa zviri negative and above all adultery it seems that it is pinned only upon women we have not even heard kuti painzi murume anopuhwa certificate of divorce
saka in a gender imbalance we've got what we call gender stereotype. Then ndaumhanya hangu ndiexplain uri akanzi significance of land in Judaism. Land is good, saka significance yayo tiri kubudisa zvakanakira land in Judaism. So pamasignificance of land tingoona kanyaya dziri pa the significance of land is too much significant in Judaism. Why? Because they practice what we call land cannot be permanently sold, because they say that it belongs to God. So its significance is that it upholds monotheism, that concept noti mucharamba muchifunga Mwari. Tobva tazoita inonzi year of jubilee, whereby in every 50th year the land must lie fallow. Saka alright, saka iyoyoyo zvinotibatsira pakuti alright, anchitaura nyaya yeyear of jubilee zvinotibatsira pakuti for land to regain fertility. Then pa 7th year, pa Sabbath year, land also lie fallow, zvinoredusa mai, zvinoita kuti futi land ite regain its fertility, zvakatinakira. Also pama-issues ekuti land cannot be permanently sold, zvinoita kuti even the poor vanozoredeema land yavo, and land is not sold by any cost. Land is sold in accordance to what it produces. Saka if land is sold in accordance to what it produces, it means that hapana corruption. Munhu ari kutengeserwa land zvichienderana nekuti paland, tomboti land yako iyoyo pavineyard yako inobudisa 10,000 US, kana wakuitengesa ndozvavaingoita kuti we are marking it kuti ndeye 10k, zvakanakira nokuti zviri fair. Andikona ndonyaya dzacho. However tozoti zvakadhakwa pakuti for example pa 5th year patinoti land must lie fallow, mhuri inofa nenzara. Pa 7th year futi pa year of jubilee tuma rituals tunotokanganisa food production munyika chichi uchingorizena apo kugana umwe ngomutaipirai munozati pane tumwe tunhu tudiki guys, ngotaipirai umwe wenyu 5 star uyu mudzei kuti kugana kudii panyaya yepananzatu HIV and AIDS. Tiri kuti kugana kunopedza sei AIDS, kugana kwaiva kuita sei. Ora ndo painotanga nyaya, nimbozvidaira wega kuti kugana kwaiva kudii. Ndova kumatengi vafanira kurara kai, vafanira kurara kai. Taurai kaomana 7 vanhu harapa muzive kugana here mimi. Kugana kuita sei? Uye kunopedza AIDS pakudii, ndozvikubvunzwa. Kugana kudii? Anyone to type here kuti kugana kuita sei? Kugana yanga iri ini ndikatoona toti munhu une zvinhu zvausingazivi, I cannot tell. Iwe ngononyora zvawaiziva. Munhu wese ari panapa, please madzidzisirwo wanga wakaitwa kuchikoro kwenyu, go and do that. Handidi kuzochemwa neni mangwana. Ini ndangovhurawo live chingoti ngotandara chingobrowser zvino zvekuzoti isei writing tinoita sei. Maifana makabvunza kudhara, izvo no. Imimi ngononyorai manyorere enyama ingoita kuchikoro kwenyu ndiwayo. Zvakawanda tozozviona potaura vhuro. Right, so kugana yaiva method yekuti musikana ainangrina aiuya waingomuka atongouya pamba penyu handitika. Saka tikuti isusu zvairedusa AIDS pakuti usually vasikana vaidaro vanga vasiri mbana, vaitonzi musikana abva kumudzimu adi. Saka pakupedza HIV and AIDS zviri raitika pakuti munhu usually achiri sued, andikona ndonhau dzingoripo chete, hapana zvimwe zvakawanda. You just reason kuFRS hakudi munhu anofungisisa. You just have answers on your fingertips, then you deal with them. Pana achiri kundida here sandaenda guys? Anyone achiri kundida sandaenda? Bosi ndauda kubaya anyone?
anyone achiri kundida vozi ndauda kuenda, but kuhistory ndichauya mangwana 8 tombobata zvinhu sezvatambokuti gagagaga zvinhu tombonotandara. Kana musasa handidenda kuenda baba yandi. So I wish you the best guys. Don't panic in your exams. First pray, kudzai Mwari, ityai Mwari. Paper 1 handisati ndatomboriona, handisati ndariona, ndakangoita ngonzwa. Ndakangoitawo ngonzwawo ngonzi zvadai zvazodai, but zvekudziona ndinganyepa. Kutonzwawo nemi kuti makazoyana mawo, makazongoyanani, makazodii. But kupepa 2 mangwana munongogadzirawo tumakweshe. Inini hangu atichi from section B kusvika kwese kunana second world war ndopando specialize napo. Saka kana alright, Dwelin Makate, thank you very much. Alright, to Dilana, bye bye guys. Bye bye. Thank you very much. Thank you.